In the New Vision still, Minister spent second day in custody, files sent to public prosecutor. On the second page of the New Vision is a very interesting story about Soroti Hospital. This Wonder Hospital. Something I can quote says it is here at Soroti Hospital that the first ever baby implanted in the liver was successfully operated upon. Dr. Podoi talks about the Wonder Hospital called Soroti. Read about it. Kari, government has provided a very big fund for the women to empower them, and the minister says, bet among he says, you will not need a land title to get this money. You will get this one here. Kari, you'll see there's a lot of money available for women groups. NRM vindicated on privatization. Museveni was launching the new Pepsi-Cola plant in is the plant in somewhere in Kajansi, and said you can no longer say we made a mistake. MK movement, a special operation, PhD scholar. Read about the MK operation here. Chitutu, the Chitutu story is here with her relatives are here waiting at Chira Road Police. Her relatives? Oh my God. They're here. How you get tormented because of your own. They're here. Kali, government MPs call for better health workers' salaries. I agree with you entirely and have all the hope that you'll go by this. Kali, on page 10 of the New Vision, a very big story is Uganda makes strides in the Sustainable Development Goals implementation. A very good report to Parliament by Justin Kaswe Lumumba shows Uganda is on track in the implementation of SDGs. The report comes shortly after Lumumba presented the same at a UN conference that lasted a week, where the emphasis was on water. Court directs URA to refund 25 billion to NSSF. Kale, those abazijemu buchamu. Kasente kaffe tuba tukasasudeko NSSF ne kaddeeri namwe ne musaba NSSF omusolo. Kale, court said no. No details there. In the New Vision still, there's something about DFCU. Read it on page 21 of the New Vision. There are many stories here. Very interesting reading. Page 26 and 27 and other pages of the New Vision have tenders, advertisements for tenders, construction of a CD secondary school in selected sub-counties in Uganda. If you are a construction firm, read today's New Vision, page 27, page 26, and page 28, and page 29. All you see here are the different contracts, the tenders. Chambogo University has advertised tenders for requests for expression of interest for automated traffic management and car parking at Chambogo University. Chambogo now seeks to look like Makerere with automated car parking systems. Kali, in the New Vision still, a very interesting story. Narrow tech city drive to refugees. And on the last pages of the New Vision, Trump arrest complicates White House race. 34 felony charges. Trump pleaded not guilty. A legal expert said that all the 34 charges against Trump are related, that the collapse of one is the collapse of all the other 33. And I've listened to legal experts saying that the charges against the man are very weak, that they will collapse. Whichever way it goes, America is determined to frustrate Donald Trump's second slot at at White House. It will actually make White him House. stronger. At White House. That's my view. But America is America. That if they don't want you and you defeat them through the legal system,
someone can assassinate you for the sake of America. For the sake of America. America, yes. They find you a problem and say this individual is becoming a problem to us for the sake of our nation. The way those guys love their country, I even admire. Somebody will assassinate you and say, let the fool rest. Kale, tugende mu Daily Monitor afulumye enkya y'olunaku olwaleero era nga ku mugguukiriro ayongera okuwa emboozi gye twogeddeko ey'essajja lisedduvu tto likaggwa ensonyi limulya buto n'amannya gonna nga busobola okubeera ng'oliyita lye lino lyolaba wano li Muhammad Idi Zingo myaka 62 eribadde lyebereka ku bazzukulu baalyo abana omuli n'omwana omuto ennyo ow'emyaka 3 gyokka akati ensi aweetuuse. Bakugambye wano nti man 62 in jail over defiling grandchildren. Emboozi mbujjuvu bagikuwadde ojja gisanga mu Daily Monitor afulumye enkya y'olunaku olwaleero. IGG probes URA over tax mess. IGG probes URA over tax mess corruption. Nti kaliisoliiso wa gavumenti omukyala Betty Olive Namisango Kamya 3 omwe agamba nti oba atandise okunoonyereza ku kitongole ekivunaanyizibwa ku kukuŋŋaanya omusolo mu ggwanga ekya URA. Anoonyereza ku ki nti bano mivuyo mu nkuŋŋaanya y'emisolo n'obuli bw'enguzi bw'agamba nti bwetobese eyo. Mukyala Betty Kamya gendera awo ekigere tojjaako. Some of us are very, very pleased with what you're doing. Ebbanga lyewakamala mu ofiisi eryo si yeddene nnyo, but at least ogezezzaako owulira nti kati ne URA ogenzeeyo buli omu jangu wano. That's the way to go for me, and I think ndowooza n'emirimu gino nga gy'okola, make them public for the people to know. I know for a fact that some good money has since been recovered okuva lwajja mu ofiisi eno. Make it known to the public. That is actually my view, and I hope to have you on this show at least one of these days oyongera okunyonnyola ku nsonga zino ne progresses ze muli mukola nga IGG. But like I've just said, mu Daily Monitor leero IGG ali mu kunoonyereza ku URA aga nti emivuyo obubbi obukenuzi okubulankanya ensimbi ebyetobesa omwo katulinde alipoota ye kyenaatugamba. Minister Mary Goretti Kitutu to be charged with corruption over Karamoja iron sheets. Again, this is a very interesting, a thing. Those mu byafaayo byaffe bya Uganda, we have not seen so many ministers. Obukulembeze buno bwa General Yoweri Museveni aba charged n'emisango egy'enjawulo. And Mwami Museveni is trying to do for us something good. Kumabaati alabika president yakirese gyekinagwera CID ekola ogwayo IGG akola ogugwe Mwami Museveni ku luno alinga yakirese kigende kyaleka naye aswadde ekimala baminisita bamuswaziza ekimala kakati ayagala naye abalika amateeka gakola omulimu gwago. Kakati Kitutu baagala kumuvunaana gwa bukenuzi ku nsonga y'amabaati eri. Jjukira kati baminisita bangi bali mu kumwegaana nti ono yatutega buteza akamaso ne tukagwamu. Nawulira akati 7 silent signs of heart attack. Daily Monitor ku obubonero wobeera ng'olina heart attack oba kyeki mu Luganda. Obulwadde bwa mutima, I think. Obulwadde bw'omutima. Naye omutima gulina obulwadde bungi naye looza tewali lulimi Luganda lubyawula. Obulwadde bw'omutima obugwe gukola gutya ogwokugwira obugwizi I don't know, heart attack naye nga bulwadde bwa mutima. Okay. Kati bano bakunyonyodde obubonero obutalabika bugati kyaiko banina naye nga babukuwadde wano ne prevent nenge gyosobola okubeera nga weewalamu obulwadde bw'omutima. Government confirms 1 case of measles, rules out outbreak. Natuyambe bannange measles aleke kubeera nga azemu okutusalako. Bakulaga Senkagale wa URA omwami John Musinguzi Rujoki ali wano nga IGG atandise okubanoonyerezaako. Ebyo nabyo biri eyo bwe tweyongerayo wano. Workers angry after pay rise deal falls flat. Abakozi bakambwe bazibu
oluvannyuma lw'enteekateeka gavumenti gyasuubiza okubongeza omusaala bwe yamaliriza nga talina kyamaanyi kyekoze ono nga beetonda. Apology to President Museveni on COVID jabs. Ani agamba kandabe. On 23rd February 2021, we, as the Daily Monitor, published a story titled Museveni Inner Circle Got COVID Jabs, US paper. In the story, we stated that 1. People close to President Museveni had secretly received jabs of China Sinopharm COVID-19 vaccine months ahead of health workers and other vulnerable groups. This story was derived from an investigative report from the Wall Street Journal, an American newspaper. We have established that the story was false and there was no factual basis for its publication. We have further confirmed that the allegation of secret vaccination in advance of health workers and other vulnerable groups was not made by the Wall Street Journal in its story. We unreservedly apologize to His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. Daily Monitor. Bapondos, bali batugamba wano, you know, apology is not for strong men. You know, the media does not apologize. You know, the media cannot do that. Wali wolo ekikukuba. Kyabalidde Daily Monitor. Bwe mugamba bwe mutyo mwavugana banga kyebalidde. Wali wolo ekikuliya. Nga woli the only way you can save yourself is to apologize. Daily Monitor. Katono nnyo. Kale. Otwala nnyo. Nzijukira President Museveni at some point. But Daily Monitor kale katonda jali. But he's been very patient with them. I think that's what makes the difference between Mr. Museveni and other leaders. While he complains, he allows you to continue with your work. He's complained about, for the time I have lived in this industry, I have heard Mr. Museveni complain about the Daily Monitor several times. One time he complained about red pepper when it was still vibrant. But despite his complaints, he hasn't closed it. Which powers he no, had? There's a time when it was, I think, at the extreme, and they closed it down. But even when Mr. Museveni closes you down, there is hope. It creates an opportunity for you to sit and fix issues. It's not like the other leaders say, period, you know, period, chewed, that kind of thing. Okay. He's been, I think, very lenient to our industry. I think he realized that the media industry here, especially this other technology-powered one, is new, just growing. We have made a lot of mistakes that affect government. We have said sometimes a lot that is not even good for his government. We have attacked him. I think the name Museveni is the most mentioned in our country on a daily. Every radio station, every TV station, every what, and most of the times mentioned in bad light. You understand? Yeah. But despite that, he has lived with it. I think he's not that one picky guy that picks it and takes it all with you, unless you have done it so much and gone too deep into his person or in members of his family. Okay. He's not that bad. Okuteka papula kyakolera. Bukedde olupapula Luganda. Basanyu guliko kibwensingo. Batero kubako abantu naye tujabira ba. Nze kisinga okunsanyusa ebigambo byabwe. I don't like the picture, but the way they say, obanyi waliwo omuntu nange kale waliwo omukyala yajja abanoonya abasajja ensi emukubye adibye n'aba mukwano bawedde tewakyali amugambako najja ne mukwano gwange oyo abasolooza Samuel Ellis nagamba nze njagala musajja naye omusoga n'omusomesa totawaana nga alinga yali ayogera ku ggwe okyasinga okunyiza ngati this girl is very useless. First of all, I am a musoga. Number two, I am a teacher. How does he combine all the two configurations? Omusoga n'omusomesa totawaana nenga ntuliraga nti omusoga n'omusomesa totawaana nenga mukama Katonda omusoga yandaba kale Bukedde olwalira akulembedde agamba bw'ati nti bibyo omulangira Nakibingi kabikulage yali ku kamera wano obitegedde bwe bityo bwe biri ebyamabaati poliisi enywezezza minisita
Polisi tubeye ku minister. Bazizza amakage Nakadama annyonnyodde. Bagenze baze wa Nakadama kubanga olugambo lwati bulijjo nti ye minister Nakadama amabaati gali mu nnyumba neruza bali agateeka nti galemera awo gali awo gawerera ddala atya n'ogagabanga gawera gali mu nnyumba. Polisi yamwazizza simanyi kye yasanze naye nga yazizza naye nga ddala tugambe Busoga eyo galemera mu nnumba atya gali omwo ndowooza tebagasanzeemu era ndowooza tigawera oba gabayireyo kale kintu omanyi Abaganda be balina enjogera embi nti bwe gudiba n'omugenga asena. Bukedde asinze kwogera nnyo ku bya minisita ono gwe bakutowa amabaati alimpe yayimba oluyimba lwa seminti simanyi lusuku lwa seminti yakwatiddwa. Ow'ekitiibwa ekyamukwasiza ate nasomba kumulaba ng'ayomba ne maama we ng'amwogerera ebigambo ebikankana. What did you say? Yes, the last time I checked on that boy, he was acting extremely, in an extreme manner towards the mom. Ng'ayomba. Yes, ng'amuvuma actually. Ekyo ekigambo mpulira ng'ekyobu. Ng'amuyombesa, ng'amuvuma, ng'amulangira. I think he's abanywa nekunjaga oyo omwana. Katikkiro asabye okusabira Kabaka mu masinzo nga tujja kuza amazaalibwa. Twebaza Katonda ayidunda olw'emyaka 68 egy'obuto egya Kabaka tujja kumusabira. Kabaka wa Mange, mukwano gwa Mange. When you talk ill about the Kabaka, the presence of my mother, that day she will not eat, she will spend the whole day crying, she will curse you. Ogambye otya mwana wange? My mother? I have not had difficult times and the times I have with the Tamale Mirundi, and he makes those bad comments about the Kabaka. When I go back, it is trouble. My mother cries the whole night. My son, is it you? Is it you with the Mirundi? Is it you? Kale, tusabira Ssaabasajja. Buganda ekoze ekintu ekirungi kiri ku mukogo gw'omunaana. Menge efulumizza ekitabo ekirambika okwabya ennyimbe. Wonderful. Thank you, Mengo. That's very good. Sometimes we want to do these things and we don't know how to do it. One of the things I hate, Adam, because I know you'll be available at my burial. Sagala bintu byakunziikirawo mangu ebimukola mangu ne mumuteekayo bannange bwe muva emagombe waliwo n'olwendo lw'amazzi kusiibula munnaffe agabudde ekijjulo ekisemba. That kind of I don't want it. Come bury me, go back. After some time mujje munjabiza olumbe bulungi nga buli omu amaziga gakendedde buli mwana asobola okutegeera omuntu eyazze. You can recognize each other. Basobola okulaga omuntu yono yessengaawo musange ensonga ezizze muzisolovinge. But when you kuziika ne mwabizaawo entalo zonna ezidda muba temukyalina mukisa guyamba family eno okutereeza bintu because buli kimu mukimaze. Kale Mengo erambise bulungi engeri gye babyamu ennyimbe bannaye temuddamu okusobya ebintu bino. Sikiri ekitabo kino Katikkiro yakitongoza olunaku lw'eggulo ekirambika okwabya ennyimbe obulungi. Katikkiro yabaddeyo ekitiibwa. It is not African okusobayo omusajja mangu omuntu omukulu nga nze nebigamba nti bwe tuveeyo waliwo olwendo lw'amazzi tunaaba twabizizaawo. Ani yakitongoza? Katikkiro. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Yes. Mwengamba mbu ye bw'oga Katikkiro toteekawo ekitiibwa. Ebitiibwa biba bya minisita. Katikkiro abeera Katikkiro, baminisita babeerako nti ow'ekitiibwa minisita. Naye teyalabika ali mu kutongoza ekitabo emabega kaabwe oba yaliwa? Mu kutongoza ekitabo kiri anti Ssaabasajja teyaliiwo. Ngamba Katikkiro wa Buganda. Anti Ssaabasajja yali bweru kati nga bw'aba tamulagidde. Teyamulagira. Teyamulagira. Naye kati era abeerewo atya. Ssaabasajja kennyini muntu taliiwo nga gw'ozunga. Kale Zizinga agambibwa ati gwe owunya obubi babuuza Adamu. Zizinga yabuuza gwe owunya obubi. Shafik gwe owunya obubi. Zizinga namulaga nedda sinza awunya obubi mpozi obubi bwe buwunyanga nze. Kale bukedde tumumaliriza. Kale wale nnyo n'obuntu bwasa net omukogulyo ogwa ssanyu ogwa ssanyu soko tulage ko agugamba kireyo tumale sawumu ani aliko tumale sawumu tugende ku mutimbagano ku Baba TV Adam Kongosa Simon Miyanga Lutaya ku Facebook. This is what you see aliko Baba TV. This is what
is there. We are streaming live. This is our live stream. Ngabwola bawano genda ku Facebook Baba Television Uganda oberenga otulaba bulungi nyo nyini dala ku Twitter @Baba TV Uganda @Baba TV Uganda. Try us out, check us out. Ojja kubiranga ogobera n'okutegeera byonna nga bwe bitambula. Keep engaging us ku Twitter @Baba TV Uganda oba ku personal handles zaffe @Adam Kungu. Ku Twitter ojja giraba eriko ka blue tick oba @Muyanga Rutaya. Oberenga you follow, you share, you like, you comment. Tukwatagane bwe tutyo. Well, biche biri mu mpapula za mawulire ziri ku mutimbagano. Chimp Reports, www.chimpreports.com. Wagambi alone and frightened. DPP charges Minister Mary Goretti Kitutu with omwana wandisa akantu akagambye atya alone and frightened. You know, one of the things every single kunsanyusa mawulire muno is tagging ezo headlining. Mwana agenda kata alone and frightened. You know, just read that statement again. Alone and frightened. This was a song. Actually, it's a song. Yes, but the way he picks it to use it here, alone and frightened. Bambi ababbi bali banji naye asigadde yekka n'okutya. But I don't know why, Simon, you seem to be surprised about this. Bw'olaba minisita bonna their statements zibadde bakola bonna abaali abaanokolwayo okufuna amabaati gano zibadde directed towards her. Kitutu walabye ne government chief whip Morrison Obua Hamson brother ngali mu parliament n'agamba nti singa bana abasingisa emisango ku mabaati gano yewakwata Kitutu amukube mu mbuga z'amateeka ng'amulanga ki. You can imagine nti yabatrickinga n'abawa amabaati yabatrickinga tewabuuza nga bakuwa kati byono n'omala okulinaga nti no saategedde ze siri yankoko nzibe no already wagiridde tolya nekyo nti siri yankoko nzibe kiba tekikyakola kubanga olyoga nti siri yankoko nzibe naye already eri muki eri mu lubuto lwo olina kudda ku kirala. Okay, kale byebiri eyo ku mitimbagano gendayo. Plus News ayina mawulire mangi nnyo, SML News ayina mawulire mangi nnyo, ne mwanyi naze Mary Goretti Kitutu. Na mwanyoko. Just look at her, she's really frightened. Mwe ba family enzibi. Just look at this. Oh, Madam Kitutu. Sorry. Kasita mwanyoko mwenna mwe ba mcheza nawe ina amabaati acholi. Katuwumule mtuje tova. Na amabaati. Game Popular n'emikutu muganga muka ku Baba TV.